The Road Not Taken by Robert Frost. That is what we are going to study, dear students. Welcome to English Keys channel. It is unit number 21 of English grade 11th. सबसे पहले तो हम इस पोइम को पढ़ते हैं. बहुत ही प्यारी पोइम है और पर्सनली ये मेरी फेवरेट पोइम है. तो इसको रीड करते हैं. द रोड नॉट टेकन. Two roads diverged in a yellow wood. Diverged जुदा हुए, अलग अलग हो रहे थे. यानी पोएट एक ही रास्ते पे आ रहा था और सामने वो सड़क दो रास्तों में तकसीम हो रही थी. Two roads diverged in a yellow wood and sorry I could not travel both. और बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि मैं दोनों रास्तों पर सफ़र नहीं कर सकता था. एंड बी वन ट्रैवलर. और चूँकि मैं एक ही शख्स हूँ, एक ही नफ्स हूँ, एक ही जान हूँ. लॉन्ग आई स्टूड एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड टू वेयर इट बेंट इन द अंडर ग्रोथ. अंडर ग्रोथ जो सामने जो सब्ज़ा फैला हुआ था, सामने जो जंगल था, क्योंकि वुड्स की बात कर रहा है, येलो वुड्स. तो येलो वुड से हमें ये भी समझ आती है कि ये शायद कोई ख़ज़ां का ऑटम का सीज़न है. तो पोएट ये कहता है कि टू रोड्स डाइवर्ज इन अ येलो वुड एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ एंड बी वन ट्रैवलर लॉन्ग आई स्टूड एंड लुक डाउन एज फार एज आई कुड टू वेयर इट बेंट इन द अंडर ग्रोथ. तो मैं वहाँ पे खड़ा हो के देखने लग गया कि ये सड़क किस तरफ को जाती है. देन टुक द अदर as just as fair and having perhaps the better claim because it was grassy and wanted wear. तो जब पोइट ये कहता है then took the other, तो अब यहाँ पे एम्बिग्विटी जो है वो पोइम के अंदर जनरेट होती है और हमें ये समझने में थोड़ी सी मुश्किल पेश आती है कि अदर से क्या मुराद है, क्या ये पहला रोड है या दूसरा रोड है, और उन दोनों में से कौन सा रोड मुसन्निफ़ ने या पोइट ने सेलेक्ट किया. तो उसी बात अपने इस स्टेप को जस्टिफाई करते हुए पोइट कहता है एज जस्ट एज फेयर एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम. और मैंने जो दूसरा रोड या दूसरी सड़क जो मैंने अपने लिए मुंतखब की, उसकी वो इसलिए भी जस्टिफाइड है बिकॉज इट वाज ग्रासी एंड वांटेड वियर, क्योंकि उसके ऊपर घास उगी हुई थी, एंड वांटेड वियर, और उस सड़क का ये हक बनता था कि उसके ऊपर चला जाए. दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर हैड वॉर्न दैम फ्रीली अबाउट द सेम. लेकिन जब मैं उस सड़क पर चला तो मुझे बाद में एहसास हुआ कि उसके ऊपर भी वैसे ही कदमों के निशान थे और वो भी शायद बिल्कुल दूसरे रोड की तरह ही थी. एंड बोथ दैट मॉर्निंग ले इक्वली ले इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक. Oh, I kept the first for another day, yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back. अब यहाँ पे इस स्टैंजा के अंदर पोएट हमें ये बताना चाहता है कि जब मैं सुबह के वक्त वहाँ पर पहुँचा तो उन दोनों में से किसी भी सड़क के ऊपर कदमों के निशान नहीं थे. ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे. तो यहाँ पे पोइट ये कहता है कि मैंने ये सोचा कि अच्छा मैं इस एक रोड के ऊपर मैं सफ़र कर लेता हूँ, दूसरे रोड पे फिर मैं किसी दिन आके इसको भी मैं एक्सप्लोर कर लूँगा. येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे आई डाउटेड इफ़ आई शुड एवर कम बैक. लेकिन जब मैं एक रास्ते पर चल पड़ा तो तब मुझे इस बात का एहसास हुआ कि शायद मेरे लिए वापस मुड़कर दूसरी सड़क के ऊपर चलना इतना आसान नहीं होगा. अभी हम सिर्फ इस नज़म का जो लफ्ज़ी तर्जमा है उसको हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि इसके अंदर शायर कहना क्या चाहता है. अब लास्ट स्टैंजा, आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साई. मैं एक वक्त आएगा कि मैं बड़ी उदासी के साथ और एक आह भरते हुए मैं बताऊंगा समवेयर एजेस एंड एजेस हेंस, आज से शायद कई लंबे अरसों के बाद, टू रोड्स डाइवर्ज्ड इन अ वुड, के सड़क पर के जंगल में दो रास्ते जो थे वो जुदा जुदा हो रहे थे, यानी सड़क से दो रास्ते फूट रहे थे. एंड आए, अब आए के बाद आप देखें एक लंबी लाइन, और उसके बाद आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस. और मैंने उस सड़क के ऊपर सफ़र किया जो लेस ट्रेवल्ड थी, एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस. और उसी मेरे फ़ैसले ने ही मेरी ज़िंदगी के अंदर जितनी भी तब्दीलियाँ आईं, जितने भी डिफरेंसेस मेरी लाइफ में आए हैं, वो सारे के सारे उस सड़क की वजह से थे. अब हमने इसका लफ्ज़ी तर्जमा कर लिया है, अब हम इस पोइम को समझने की कोशिश करते हैं. द पोइट एक्चुअली वांट्स टू से कि ज़िंदगी में इंसान को
ایک ایسے مقام پہ لازمی آنا پڑتا ہے، انسان کی زندگی میں ایسا موڑ ایک ضرور آتا ہے جہاں پہ انسان کے پاس دو آپشنز ہوتی ہیں. آپ اس کو گڈ اینڈ بیڈ کے پرسپیکٹیو سے بھی دیکھ سکتے ہیں، آپ اس کو صحیح اور غلط کے پرسپیکٹیو سے بھی دیکھ سکتے ہیں، آپ اس کو انسان کے ذاتی مفاد اور جو دوسرے لوگ ہیں ان کے مفاد کے پرسپیکٹیو میں بھی دیکھ سکتے ہیں، آپ اس کو کسی بھی پرسپیکٹیو میں دیکھ سکتے ہیں. یعنی مصنف یا پوئٹ جو ہے وہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ قدرت انسان کو جو ہے وہ آپشنز دیتی ہے زندگی میں بہت سارے پوائنٹس پر، بہت سارے مقامات پر، لیکن انسان چونکہ ایک ہی وقت دو کشتیوں پہ سوار نہیں ہو سکتا، انسان دونوں رستوں پہ بیک وقت نہیں چلتا، تو انسان کو کیا کرنا پڑتا ہے، انسان کو ایک رستہ منتخب کرنا پڑتا ہے اپنے لیے. اور انسان بعض اوقات یہ سوچتا ہے کہ اچھا چلو فی الحال میں یہ کر لیتا ہوں تو جو دوسرا آپشن ہے اس کو میں بعد میں اویل کر لوں گا. لیکن زندگی کے اندر ہمارے ساتھ ایسے ہی ہوتا ہے کہ جب ہم ایک رستہ اپنے لیے منتخب کر لیتے ہیں تو پھر ہم اسی کے اوپر ہی چلتے جاتے ہیں، پھر ہماری زندگی اسی رستے کے اوپر ہی آگے سے آگے بڑھتی جاتی ہے. اسی رستے کے اوپر ہمیں نئے لوگ ملتے جاتے ہیں، جو بھی ہم اپنے لیے کیریئر سلیکٹ کرتے ہیں، ہم اپنی زندگی کا کوئی ایک دھارا اپنے لیے منتخب کرتے ہیں تو پھر ہم اسی کے اوپر ہی آگے بڑھتے جاتے ہیں. تو قدرت ہمیں یہ چانس بہت کم دیتی ہے کہ جیسے ابھی آپ فرسٹ ایئر میں ہیں تو آپ نے میٹرک کے بعد جب یہ ایک پرٹیکولر کورس آپ نے آئی سی ایس سلیکٹ کیا یا ایف ایس سی سلیکٹ کی یا آپ نے سمپل ایف ایس سلیکٹ کیا، تو اس کے بعد یہ ہے کہ ابھی آپ اسی میں ہی آگے بڑھتے جائیں گے اور اسی کے اندر ہی قدرت آپ کو آگے کامیابیاں دیتی جائے گی اور آپ اسی کے اندر ہی آگے بڑھتے جائیں گے. اور ایک وقت آئے گا زندگی میں کہ جب آپ بیٹھے ہوں گے اور آپ اپنے آپ سے بات کر رہے ہوں گے، یا جیسے یہاں پہ آخری سٹینزا کے اندر پوئٹ بات کر رہا ہے، تو یا اپنے آپ سے آپ بات کر رہے ہوں گے یا اپنے بچوں کو بتا رہے ہوں گے کہ میری زندگی میں ایک ایسا مقام آیا تھا. اور لازمی نہیں ہے کہ صرف ایک ہی مقام ایسا آتا ہے، ایسے کئی مقامات آتے ہیں کہ جہاں پہ انسان اپنے لیے اپنے حق میں ایک بہتر فیصلہ کرتا ہے اور انسان بعد میں یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ میرے اسی فیصلے نے ہی میری زندگی کے اندر تبدیلیاں لائیں، اور وہ تبدیلیاں پازیٹیو بھی ہو سکتی ہیں اور وہ تبدیلیاں نیگیٹو بھی ہو سکتی ہیں. اب یہاں پہ مصنف یہ کہتا ہے کہ میں نے وہ رستہ چنا تھا کہ جو لیس ٹریولڈ تھا، جو لیس ٹروڈن تھا، جس کے اوپر لوگوں نے اتنا زیادہ سفر نہیں کیا تھا. یعنی کہ میں نے جو عوامی رستہ تھا اس سے ہٹ کے میں نے دوسرا رستہ سلیکٹ کیا تھا، اینڈ دیٹ ہیز میڈ آل دا ڈفرینس. تو بظاہر ہمیں یہی لگتا ہے کہ یہاں سے مصنف جو ہے وہ ہمیں ایک پازیٹیو میسیج دینا چاہ رہا ہے کہ آپ کو وین یو آر ایٹ دا سائڈ آف میجورٹی اٹ از دا ٹائم ٹو اسٹاپ اینڈ ریفلیکٹ، کہ آپ کو وہ رستہ چننا چاہیے جو مشکل ہو، جس کے اوپر لوگ جانے سے ڈرتے ہوں، اور اسی کے اندر ہی پھر آپ کو خزانے ملتے ہیں. لیکن آپ اس کو ادروائز بھی دیکھ سکتے ہیں، آپ اس کو اس انداز سے بھی لے سکتے ہیں کہ اگر آپ اکیلے چلیں گے اور ایک ایسے رستے پہ چلیں گے جو مشکل ہو، جو پرخطر ہو، تو آپ کو زیادہ ہو سکتا ہے کہ آپ ہمت ہار جائیں یا آپ کو اس میں جو مشکلات آئیں آپ ان کو فیس نہ کر سکیں. تو اس لیے آپ کو کنوینئنٹ رستہ چننا چاہیے. تو اس پوائم کے اندر جو زندگی کی بے ثباتی ہے اور زندگی کے اندر جو انسان کے معاملات ہیں اس کو پوئٹ نے بڑے خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے اور بڑے زومانی انداز میں بھی بیان کیا ہے کہ اس کو آپ اپنی مرضی سے جس انداز میں بھی سمجھنا چاہیں آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں. تو رابرٹ فراسٹ he was born on March 26, 1874 and he died on January 29, 1963. He was an American poet known for his realistic depictions of rural life and his command of American colloquial speech. Frost frequently wrote about settings from rural life in New England. امریکہ کو اس ٹائم پہ نیو انگلینڈ کہا جاتا تھا. in the early 20th century, using them to examine complex social and philosophical themes. Robert Frost's famous poems include The Gift Outright, Stopping by Woods on a Snowy Evening, یہ آپ نے 9th کے اندر پڑھی ہوگی یا 10th میں پڑھی ہوگی. Birches, Mending Wall, The Road Not Taken and Nothing Gold Can Stay. تو یہ رابرٹ فراسٹ کی امپورٹنٹ پوئمز ہیں. تو اب ہم چلتے ہیں کویشچن آنسرز کو ہم آخر میں کریں گے جیسا کہ ہمارا سٹائل ہے، اور پہلے ہم گرامر کا پورشن کر لیتے ہیں. سو گرامر میں سب سے پہلے ہمارے پاس ووکیبلری ہے. ووکیبلری میں یو ہیو ٹو فائنڈ دا میننگ آف دا فالوئنگ انٹرنیٹ ریلیٹڈ ورڈز ان اے ڈکشنری. آئیڈینٹیفائی دیئر پارٹ آف اسپیچ اینڈ دین فل ان دا بلینکس. چیک دیئر پروننسیشن ان دا ڈکشنری ود دا ہیلپ آف دا پروننسیشن کی. سو پہلا ورڈ ہمارے پاس اسپیم ہے، پھر میسج ہے، میسج بورڈ ہے، پھر یوزر نیم ہے، پھر وائرس ہے، پھر فراڈولنٹ ہے، پھر اینٹی اسپیم ہے اور پھر فلٹر ہے. ان ورڈس کو ہم نے یوز کرنا ہے.
So I was about to give somebody my account number over the phone when I realized it was a fraudulent attempt to get my personal information. Number two is, if you use an anti-spam filter, your mailbox won't get so full of trash mail. Number three, every morning I have to empty my mailbox of unwanted spam. I have decided to open a new email account and give the address only to the few friends who usually write to me. Number four is that I signed up to the baseball website last weekend. I wanted to choose the username Babe Ruth, but someone else had already chosen it, so I chose Baseball Joe instead. Okay, so number five is that I don't know the answer to the question, but if you have a little time later, go on to that Cockery message board, ask there. Every time I have a question, I receive an answer within 20 minutes. There are so many knowledgeable person on that site. Number six is, be careful when you open attachments that come with email, because you might put a virus onto your computer even if a friend sent you the email. ग्रामर पोर्शन में वी हैव पंक्चुएशंस. तो आपने इसमें जो पंक्चुएशंस हैं उनको आपने मार्क करना है कि कहाँ पे कौन कौन सी पंक्चुएशन जो है वो यूज़ होगी. सो नंबर वन इज़, वी हैड अ ग्रेट टाइम इन मलेशिया. उसके बाद आप यहाँ पे जो है वो जो स्पेस आइकन है वो आप यहाँ पे यूज़ करेंगे. वी हैड अ ग्रेट टाइम इन मलेशिया, द किड्स रियली इंजॉयड इट. ओके, then we have some people work best in the morning semicolon, other do better in evening full stop. What are you doing next weekend? अब ये क्वेश्चन सेंटेंस है तो इसके आखिर में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा. Mother had to go into hospital, colon, she had heart problems. Did you understand why I was upset? इसके बाद क्वेश्चन मार्क आ जाएगा. It is a fine idea, semicolon. Let us hope that it is going to work. इसके बाद फुल स्टॉप आ जाएगा. We will be arriving on Monday morning. उसके बाद स्पेस, at least, comma, I think so. Okay. Then a textbook can be a wall, inverted commas, between teacher, जिसको हम quotation marks भी कहते हैं और inverted commas भी कहते हैं. Okay, between teacher and class, the girls, यहाँ पे अपोस्ट्रफी आएगी, कॉमा जो अपोस्ट्रफी वाला कॉमा होता है, सिंगल कॉमा जिसको हम बोलते हैं. द गर्ल्स फादर सैट इन अ कॉर्नर. इन द वर्ड्स ऑफ मुर्फीज़ लॉ, अब मुर्फीज़ के वाई और एस के ऊपर कॉमा आ जाएगा, अपोस्ट्रफी आ जाएगी, सॉरी. मुर्फीज़ लॉ के बाद क्या आएगा? मुर्फीज़ लॉ के बाद कॉलन आ जाएगा. एनी थिंग दैट कैन गो रॉन्ग विल गो रॉन्ग. यहाँ पे क्या आएंगे? यहाँ पे जो इन्वर्टेड कॉमास होते हैं, जो कोटेशन मार्क्स होते हैं, वो आ जाएंगे. उसके बाद एक्टिविटी नंबर बी भी इसी से मिलती जुलती है. पुट इन सेमी कॉलन्स, कॉलन्स, डैशेस, कोटेशन मार्क्स, इटैलिक्स, अंडरलाइन अगर कहीं पे आपने करना है तो अंडरलाइन करें, एंड पैरेंथेसिस जिसको हम ब्रैकेट्स कहते हैं, वेर एवर दे आर नीडेड इन द फॉलोइंग सेंटेंसेज. सो नंबर वन, द मैन इन क्वेश्चन, अबरार, निज़ाम एंड इफ्तिकार, इसको आप पैरेंथेसिस में कर देंगे, यानी इसको आप ब्रैकेट्स में कर देंगे. डिज़र्व अवार्ड्स. सेवरल कंट्रीज़ पार्टिसिपेटेड इन एयर लिफ्ट. इसके बाद कॉलन आ जाएगा, इटली, बेल्जियम, फ्रांस एंड लुक्समबर्ग, या इसको आप लुक्समबर्ग भी कहते हैं. ओके, देयर इज़ नो रूम फॉर एरर. अब इसके ऊपर कोटेशन मार्क्स आ जाएंगे, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो जिसको हम इन्वर्टेड कॉमास भी कहते हैं. सेट द इंजीनियर, सो वी हैव टू डबल चेक एवरी कैलकुलेशन. ये सो से लेके कैलकुलेशन तक अगेन इसके ऊपर कोटेशन मार्क्स आ जाएंगे. जज कार्सवेल, later to be nominated for the Supreme Court, had ruled against civil rights. अब ये जो जज कॉर्सवेल है, इसके ऊपर आप इसके दरमियान में आप डैशेस डाल देंगे. यहाँ पे जज कॉर्वेल, उसके बाद यहाँ पे ऐसे लंबी डैशेस और उसके बाद लेटर टू बी नॉमिनेटेड. इन लास्ट वीक्स न्यूयॉर्कर, अब ये मैगज़ीन का नाम है तो इसको आप अंडरलाइन भी कर सकते हैं और इसको आप इटैलिक्स में भी लिख सकते हैं. वन ऑफ माई फेवरेट मैगज़ीन्स, आई enjoyed रीडिंग लीलैंड्स आर्टिकल हाउ नॉट टू गो कैंपिंग. अब ये हाउ नॉट टू गो कैंपिंग ये टाइटल है तो इसके ऊपर भी आप इन्वर्टेड कॉमास डाल देंगे. यस, अब यस के ऊपर इन्वर्टेड कॉमास. अयान सेड I'll be home by 10. अब I'll be home 10, यहाँ से I के ऊपर इन्वर्टेड कॉमास और यहाँ पे भी इन्वर्टेड कॉमास. There was only one thing to do, study till
dawn. اب ڈو کے بعد ٹو ڈو، اس کے بعد جو پاز ہوتا ہے اس کو ہم ڈیشز کے ذریعے ریپرزینٹ کرتے ہیں، تو یہاں پہ ڈیشز آ جائیں گی، اس کے بعد اسٹڈی ٹل ڈان آ جائے گا. اوکے، مونٹینے روٹ دا فالوئنگ، اس کے بعد کالن، اس کے بعد یہاں پہ اوپر انورٹڈ کاماز، اے وائز مین نیور لوزز اینی تھنگ اف ہی ہیز ہمسیلف، یہاں پہ پھر جو کاماز آ جائیں گے انورٹڈ کاماز. دا فالوئنگ آر دا پرائمری کلرس، یہاں پہ کالن ریڈ، بلو اینڈ یلو. اچھا، اس کے بعد ارائیونگ آن دا 8:10، اب درمیان میں کالن آ جائے گا، جیسے ہم ٹائم کے درمیان ڈالتے ہیں، جس کو نسبت کا نشان بھی کہتے ہیں. کالن آ جائے گا، پلین ور حمیرا مائی اولڈ روم میٹ، سیمی کالن ہر ہسبینڈ اینڈ مصطفیٰ دیئر سن. وین دا ٹیچر کمنٹڈ دیٹ ہر اسپیلنگ واز پور، ریحان ریپلائڈ کے بعد نیچے کاما، اوپر پھر انورٹڈ کاماز، یا جس کو ہم کوٹیشن مارکس کہتے ہیں. آل دا ممبرز آف مائی فیملی آر پور اسپیلرس، وائی ناٹ می، اب یہاں پہ کوٹیشن مارکس کلوزڈ. ہی یوز دا فریز، یہاں پہ پھر کاماز، یو نو سو آفٹن دیٹ آئی فائنلی سیڈ، یہ یو نو جو ہے ہی یوز دا فریز یو نو، اب یہ یو نو جو ہے اس کو آپ کوٹیشن مارکس کے اندر، یہاں پہ بھی انورٹڈ کاماز، یہاں پہ بھی انورٹڈ کاماز. سو آفٹن دیٹ آئی فائنلی سیڈ نو آئی ڈونٹ نو، اب نو آئی ڈونٹ نو جو ہے یہ بھی کوٹیشن ہے، تو اس کے اوپر بھی کوٹیشن مارک آ جائے گا، اسٹارٹ میں بھی اور اینڈ میں بھی. تو آٹو موبائل ڈیلر ہینڈلڈ 3 میکرز آف کار، کالن، ٹویوٹا، سوزوکی اینڈ ہونڈا. اس کے بعد 14 دو عباس سیٹ ہی وڈ ارائیو آن 9:19، یہاں پہ درمیان میں کالن آ جائے گا. فلائٹ ہی کیم انسٹیڈ آن دا 10:36 فلائٹ، یہاں پہ پھر کالن آ جائے گا. ہو ایور تھاٹ، یہاں پہ پھر کوٹیشن مارکس، نیچے کاما، سیڈ عائشہ، کاما، کوٹیشن مارک کلوزڈ. ان بیس بال شو بورڈ کے اوپر کوٹیشن مارکس آ جائیں گے. شو بورڈ از اے مین who shows off. The minister quoted Isaiah 5:21، یہ بائبل کا ایک چیپٹر ہے، in last Sunday's sermon. There was a very interesting article entitled، اب ٹائٹل ہے تو اس کے اوپر بھی انورٹڈ کاماز، the new rage for folk singing in last Sunday's New York Times newspaper. Whosoever is elected secretary of the club, Maheen or Nadia or Aisha, must be prepared to do a great deal of work, said جمیلا. اب یہ چونکہ کوٹیشن مارک ہے تو اس کے اوپر بھی یہ کوٹیشن ہے تو اس کے شروع میں بھی اور آخر میں بھی کوٹیشن مارکس آ جائیں گے. سیٹ جمیلا دا پریویس سیکرٹری. ڈارونز آن دا اوریجن آف اسپیشیز 1859 caused a great controversy when it appeared. آن دا اوریجن آف اسپیشیز کو بھی آپ انڈر لائن کر دیں گے. تو اس کا گرامیٹیکل پورشن بھی ہم نے کر لیا ہے. ناؤ لیٹس موو ٹو دا کوشچن آنسرس. Question number 1 is that why is the poem titled as The Road Not Taken? Why not The Road Taken? Since it was the road taken that made all the differences. کیونکہ پوئٹ یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے چونکہ وہ جو لیس ٹریولڈ روڈ تھا کیونکہ وہ میں نے سلیکٹ کیا تھا تو اس لیے زندگی میں سارے ڈفرینسز ہوئے ہیں. تو اس کا پھر اس نے ٹائٹل دا روڈ ناٹ ٹیکن کیوں رکھا ہے. اوکے، when forced to make a choice, the speaker of The Road Not Taken chooses the less known road because he wishes to be a leader and an independent thinker. He justifies this decision with the promise that he can always change his mind, but in the end, he realized that it is not possible to experience the other road as one you chose a road that as once you choose a road, it leads further to another road and you seldom get an opportunity to turn back and travel on the previously left road. The poet expresses conformity by saying that it was a road not taken that made all the differences. Question number 2 is that what difference is the poet talking about? Can you make an informed guess? So the poet is not talking about the road less traveled, about individuality or uniqueness. This poem is about the road taken, to be sure, as well as the road not taken, not necessarily the road less traveled. تو یہ بات میں آپ کو already بتا چکا ہوں. Any person who has made a decisive choice will agree that it is human nature to contemplate the what if. کہ ہم جب کوئی کام کر لیتے ہیں تو اس کے بعد ہم بے شک اچھا بھی ہو جاتا، ہم کہتے ہیں کہ اگر میں اس طرح کر لیتا تو اور بھی اچھا ہو جاتا، اس طرح کر لیتا تو اور بھی اچھا ہو جاتا. تو یہ جو واٹ ایف ہے نا کہ کاش اگر، تو یہ ہماری زندگی میں رہتی ہے. ہیڈ یو میڈ دا چوائس یو ڈڈ ناٹ میک،
This pondering about the different life one may have lived had had they done something differently is natural is central to the road not taken. تو اس کے اندر بھی پوئٹ یہی بتانا چاہ رہا ہے کہ جو ہماری یہ جو نیچر ہے وٹ ایف والی یہ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتی ہے. اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں بھی آخر میں اسی طرح ہی ایک دن بیٹھا ہوں گا اور میں کہہ رہا ہوں گا کہ دو روڈ تھے اور اس میں سے میں نے یہ والا سلیکٹ کر لیا, تو ابھی جو کچھ بھی ہوا ہے وہ اس وجہ سے ہوا ہے. At some critical moment of life, each person must make decisions. The poet faces deciding at the turning point of life, and he does, and this decision makes all the differences. Why does the poet succeed in making right decision? So, while the concluding statement of the poem, with this concluding statement of the poem, the speaker means that the choice he had made is the reason why his life turned out the way it was. This is vague, but it is the point of the poem. It is the point of the poem. Had he chosen the other road, he would have the same conclusion about the choice. By saying, I shall be telling this with a sigh, he explains that when he is an older man, he will try to convince himself that he took the less traveled road that made all the difference. He uses this line to express dual meanings of both success and failure. Question number 4 is that the imagery ages and ages hence puts value on some essential trait of character that brings difference in people's life. What in your views are these traits? So the phrase is part of a change in tone that happens in the last stanza and suggests perhaps the true purpose of the poem. It gives us a lesson that in reality there is not very much difference between the roads. جیسے وہ پوئٹ خود بھی کہتا ہے کہ دو ایز فار ایز دا پاسنگ دیئر had warned them really about the same, and both that morning equally lay in leaves no step had trodden back. کہ جب وہ رات گزر جاتی ہے اس کے بعد اگلے دن جب صبح کا وقت ہوتا ہے تو وہ سارے روڈز ایک جیسے ہی ہوتے ہیں. پھر وہ جب لوگ ان کے اوپر چلتے رہتے ہیں تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس کے اوپر قدموں کے نشان پڑ جاتے ہیں. تو وہ مصنف اس لائن کے ذریعے یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ ایٹ دا اینڈ چیزیں ساری کی ساری کیا ہوتی ہیں, ہمیں سیم ہی لگتی ہیں. دا چوائس آف ون روڈ اوور اندر از ناٹ مچ آف اے ڈیسیژن بٹ اے مومنٹری امپلس. اٹ از ہیومن نیچر ٹو ریگریٹ اپان دا ٹیکن and not taken choices. The poet says that it does not make a big difference actually. Question number 5 is that what in your views is the dominant theme of the poem? So the main theme of the road not taken is that it is often impossible to see where a life altering decision will lead. Thus one should make their decisions swiftly and with confidence. It is normal to wonder what the outcome would have been if the road not taken was the road chosen. تو جب آپ کوئی بھی کسی بھی ڈیسیجن کو آپ لینے کا آپ کوئی بھی فیصلہ کر لیتے ہیں تو اس کے بعد یہ نارملی ہوتا ہے ہمارے ساتھ کہ ہم یہ بات کرتے ہیں کہ اگر میں دوسرا روڈ سلیکٹ کر لیتا تو وہ میرے حق میں شاید زیادہ بہتر ہوتا. بٹ ٹو کنٹمپلیٹ دس ہائپوتھیٹیکل deeply is folly, for it is impossible to say whether taken the other road would have been better or worse. All one can say is that it would have been different. تو ہم زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اچھا میں اگر یہ نہ کرتا دوسری آپشن لے لیتا تو شاید آج معاملات اس سے مختلف ہوتے, اچھے ہوتے یا بہتر ہوتے, اس بارے میں ہم یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے. Question number 6 is that describe the imagery of the poem, The Road Not Taken. Is it abstract or concrete? Illustrate it with examples from the poem. So imagery is very important in The Road Not Taken because the narrator is describing the settings for most of the poem. Much of the imagery is visual as a person tells about the scenery. There is also a little bit of auditory imagery when he sighs. The paths that divide in the forest are portrayed as grassy, fair, and about equally worn. So this imagery contributes a lot to the meaning of the poem because without the description of the forest and the paths, it would not make sense that the narrator was indecisive about choosing a certain path. Because both paths were said to be not trodden, the reader can also understand that in the end, the narrator will lie to people by telling them that he took the one less traveled by. So this is the end of 21st chapter. So inshallah in next class we will do chapter number 22, that is the last chapter of this book. So take care of yourself. Allah Hafiz.